Здрасте. Да. Блин, реально жарко. Так, это вот так делаем. Так, а то меня высушивает. Смотрел мало? Да. Как дела? В целом супер. Отлично. Да, супер. Отдыхал ли? Не, я учился в целом. Да, что там отдыхать? Ну как, нет, ну я отдыхаю, я просто утром, не знаю, днем гуляю, мы ходим, что-нибудь делаем, потом, да. Ремворл? Не, мне интересно. Продолжение теста через год? Ну, честно, оно воспринимается как работа, да, тяжелая такая, не знаю почему. Ролл стрима, ну вот уже когда я гуляю, отдыхаю. На превью, прикольно, прикольно. Супер, это супер. Ну, главное, что нравилось. Так. За последние 2 дня где-то километров 30 прошел, наверное. Ну, может, 25, ну или 20. Этого немного подустал. Просто теплые дни были, можно было погулять. Я этим воспользовался. Подруба. Да, просто хочу уже постримить. Сейчас будем видос смотреть. Он час идет, он на английском, но с субтитрами там английские не автоматически были, так что на русский они, возможно, нормально будут переводиться. Сестриха хату. Да, ну там нужно придумать будет, правда, что чем заниматься. Если просто типа сидеть болтать, я не знаю. Нужно типа что-то делать, играть. Пить я не хочу. Алкоголь. Мне не интересно это. Я от него не отдыхаю, наоборот, даже я бы сказал. Так что да, я не знаю. 70% однотипная нудятина. Да не то чтобы прям. Welcome back, сучка! Палка, суп и ложка. Палка, суп и ложка. Спасибо огромное. Спасибо большое за подписку. Здорово, ребят. Тест продолжать проходить? Не особо хочется. Но, наверное, продолжу. — 256 пройдешь? Не, ни на что не влияет. Чего? Я буду чилить, смотреть. Вы, если хотите, присоединять. Если хотите, нет. Хотите, да, хотите, нет. Так, нет, я, наверное, не на полный экран буду делать. Потому что люди будут спрашивать, а что это? Кто-то. Так что... Так сделаю. Так. Fun to imagine. 1983. It's interesting that some people find science so easy and others find it kind of dull and difficult. Спасибо, Жена.
Сущность конструктивистского искусства заключается в трансформации реальности через смелое экспериментирование с формой и материалом. Твоя реализация в виде компании может восприниматься сюрреалистичной, но желаю успех тебе и Папичу. Спасибо большое. Спасибо огромное. Да, ну мне... Ну да, ладно, спасибо. Я буду стараться, да. Я стараюсь воспринимать все... да, проще. Вроде вырезка из этого видео как раз в фитнесе. Да, реально? Прикол. Фига, класс. Да. Не, книжки Фэн не читал, нет. Let's go. Попробуем посмотреть. По посту Оли котика решили? Не, ничего не решили. Я просто убрал эти, по итогу, голы донатные, потому что они никакого смысла не имеют, если у меня основного дохода какого-то другого нет на еду и прочее, ну, как обычно. А то, получается, я набираю, что до этого набирал на компанию, что на кого-то. Просто все уходит, собственно, не на цели. Вот. Поэтому нафиг, да. Я все равно буду откладывать на животное. На питомца. На животное. На питомца буду откладывать, а чуть попозже возьмем. Нам нужно будет какие дела еще с арендодателем решить. Как-то мягко. Ну да, и то, что вот эти две полоски, ну короче. Лезешь в тему, в которой 0 шансов разобраться. В любой теме можно разобраться. Нет темы, в которой нельзя разобраться. Почему от Яндекса? Я, короче, пробовал, пиздец, звучит вообще не очень. Как будто бы Яндекс перевод, он больше работает на какие-то короткие, по-хорошему вне контекста вырванные фразы, типа что-то такое. Но когда это какой-то монолог или какой-то диалог, который не очень имеет не очень длинные ответы, то есть что-то короткое, короче. На коротких всяких ответах и так далее работает окей, ничего. Когда оно слегка длинное, либо монолог, либо диалог, все пиздец. Что питомец? Не, пока нет. Будет по ним? Да, оригинально есть. Да, все равно не очень. Мне не нравится. Почему не тест? Да просто потому, что я не хочу. Ничего страшного. Потом, наверное, вернемся, посмотрим. Especially kids, you know, some of them are just eat it up. And I don't know why it is. It's the same perhaps for all subjects. For instance, lots of people love music and I never could carry a tune. And I lose a great deal of pleasure out of that. And I think people lose a lot of pleasure who find science dull. In the case of science, I think that one of the things that make it very difficult is it takes a lot of imagination. It's very hard to imagine all the crazy things that things really are like. Jiggling atoms. Nothing's really as it seems. We're used to get, you know, hot and cold, and all that hot and cold is the speeds that the atoms are jiggling. If they jiggle more, it corresponds to hotter, and colder is jiggling less. So if you have a bunch of atoms, a cup of coffee or something sitting on a table, and the atoms are jiggling a great deal in the coffee, and they bounce against the cup, and the cup then gets shaking, and the atoms in the cup shake, and they bounce against the saucer, and the heat heats the cup and heats everything else. And hot thing spreads its heat into other things by mere contact, because the atoms that are jiggling a lot in the hot thing shake the ones that are jiggling only a little bit in the cold thing, so that the hot heat, we say, goes into the cold thing. It spreads. But what's spreading is just jiggling and irregular motions, which is easy to kind of understand. It brings up another thing that's kind of curious. That I say the things jiggle, and if you're used to balls bouncing, you know they slow up and stop after a while. But we have to imagine with the atoms a perfect elasticity. They never lose any energy. Every time they bounce, they keep on bouncing all the time. They don't lose anything. They're perpetually moving. And that the things that happen when we say something loses energy, if a ball comes down and bounces, it shakes irregularly some of the atoms in the floor. And then when it comes up again, it leaves some of those atoms moving
the jiggling. So as it bounces, it's passing its extra energies, its extra motions, to little patches on the floor each time it bounces, and loses a little each time until it settles down, we say, as if all the motion has stopped. But what's left is the floor is shaking more than it was before, and the atoms in the ball are shaking more than they were before. That the organized motion of all these atoms moving the same way, falling down, and the quiet floor is now transformed into a ball sitting on the ground. But all that motion is still there in a form, or the energy of motion, in the form of the jiggling of the floor, which is a little bit warmer. Unbelievable. But anybody who's hammered a great deal on something knows that it's true, that if you pound something and hit it a lot, you can feel the temperature difference. It heats up. It heats up simply because you're jiggling it. This picture of atoms is a beautiful one that you can keep looking at all kinds of things this way. You see a little drop of water, a tiny drop. And the atoms attract each other. They like to be next to each other. They want as many partners as they can get. Now, the guys that are at the surface have only partners on one side here, in the air on the other side, so they're trying to get in. And you can imagine this team of people, these teeming people, all moving very fast, all trying to get to have as many partners as possible. And the guys at the edge are very unhappy and nervous, and they keep pounding in, trying to get in, and that makes it a tight ball instead of a flat. And that's what, surface tension, the way when you realize, when you see how sometimes a water drop sits like this on a table, then you start to imagine why it sits like that, because everybody's trying to get into the water. And at the same time, while all this is happening, there are these atoms that are leaving the surface, and the water drop is slowly disappearing. I find myself trying to imagine all kinds of things all the time, and I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. I mean, I could talk forever. If you cooled off the water so the jiggling is less and less, and it jiggles slower and slower, then the atoms get stuck in place. They like to be with their friend. There's a force of attraction, and they get packed together. They're not rolling over each other. They're in a nice pattern, like oranges in a crate, in a nice organized pattern, all just jiggling in place, but not having enough motion to get loose of their own place and to break the structure down. And that's what I'm describing as a solid. It's ice. It has a structure. If you held the atoms at one end in a certain position, all the rest are lined up in a position sticking out, and it's solid at the end. Whereas if you heat that harder, then they begin to get loose and roll all over each other, and that's the liquid. And if you heat that still harder and they bounce harder, then they simply bounce apart from each other, and they're just individual, I say atoms, it's really little groups of atoms, molecules, which come flying and hit. And although they have a tendency to stick, they're moving too fast. Their hands don't grab, so to speak, as they pass, and they fly apart again. And this is the gas we call steam. You can get all kinds of understanding. When I was a kid with this air, which I was always interested in, I've noticed that when I pumped up my tires in a bicycle, you can learn a lot by having a bicycle. I'd pump up the tires, that the pump would get hot. And that also understandably, see, as the pump handle comes down and the atoms are coming up against it and bouncing off, and it's moving in, the ones that are coming off have a bigger speed than the ones that are coming in, so that as it comes down, and each time they collide, it speeds them up. And so they're hotter. When you compress the gas, it heats. And when you pull the piston back out, then atoms which are coming fast at the piston feel a receding or sort of a give. It gives, and it comes out with less energy. It's like going up against something which is soft and yielding. It goes boom, boom, and it loses. So as you pull the piston out and the atoms are hit, they lose their speed and they cool off. And gases cool when they expand. And the fun of it is that all these things which you see or notice in the world about it, the pump heats the gas, or the gas cools when it expands, or the steam evaporates until you cover the cover, and all these things you can understand from these simple pictures. And that's kind of a lot of fun to think about. I don't want to take this stuff seriously. I think we should just have fun imagining it and not worry about. There's no teacher going to ask you questions at the end. Otherwise, it's a horrible subject. The atoms like each other to different degrees. Oxygen, for instance, in the air would like to be next to carbon, and if they're getting near each other, they snap together.
If they're not too close, though, they repel and they go apart, so they don't know that they could snap together. It's just as if you had a ball that was trying to climb a hill and there was a hole it could go into, like a volcano hole, a deep one. It's rolling along, it doesn't go down in the deep hole because if it starts to climb the hill and then rolls away again. But if you made it go fast enough, it'll fall into the hole. And so if you have something like wood in oxygen, there's carbon in the wood from a tree, and the oxygen comes and hits it, carbon, but not hard enough. It just goes away again. You know, the air is always coming, nothing's happening. If you can get it faster, by heating it up somehow, somewhere, somehow, get it started, a few of them come fast, they go over the top, so to speak. They come close enough to the carbon and snap in. And that gives a lot of jiggly motion, which might hit some other atoms, making those go faster so they can climb up and bump against other carbon atoms, and they jiggle, and they make mothers jiggle, and you get a terrible catastrophe, which is one after the other. All these things are going faster and faster and snapping in, and the whole thing is changing. That catastrophe is a fire. It's just a way of looking at it, and these things are happening. They perpetual. Once it gets started, it keeps on going. The heat makes the other atoms capable of reaching to make more heat, to make other atoms, and so on. So this terrible snapping is producing a lot of jiggling. And if I put, with all that activity of the atoms there, and I put a cup of coffee over that mess of wood that's doing this, it's going to get a lot of jiggling. So that's what the heat of the fire is. And then, of course, if you see, this is what happens when you start to think. You just go on and on. Wonder how did it get started? Why is it that the wood's been sitting around all this time with the oxygen all this time, and it didn't do this earlier or something? Where did I get this from? Well, it came from a tree. And the substance of a tree is carbon. And where did that come from? That comes from the air. It's carbon dioxide from the air. People look at trees and they think it comes out of the ground, that plants grow out of the ground. But if you ask where the substance comes from, you find out, where do they come from? The trees come out of the air? They surely come out of the air. No, they come out of the air. The carbon dioxide in the air goes into the tree, and it changes it, kicking out the oxygen and pushing the oxygen away from the carbon and leaving the carbon substances with water. Water comes out of the ground, you see. Only how did it get in there? It came out of the air, didn't it? It came down from the sky. So in fact, most of the tree, almost all of the tree is out of the ground. I'm sorry, it's out of the air. There's a little... Я пойду кофе только. Поэтому кольца. Поэтому они форму имеют такое, они так развиваются, как если бы молния била, типа с ним. Окей, это я за кофе.
Здравствуйте. AI. Why should I look that? Watch that. Не look, а watch. A few moments later. Hey, SpongeBob! What's up? Not much. Just thinking about that secret ingredient. What secret ingredient? Semen! It has to be semen if we're going to make that Krabby Patty stuff work. You're right, SpongeBob. It has to be semen. I don't know how Mrs. could make a Krabby Patty without it. Да. Все это знали, наверное. All of out of the air, didn't it? It came down from the sky. So in fact, most of a tree, almost all of the tree is out of the ground. I'm sorry, it's out of the air. There's a little bit from the ground, some minerals and so forth. Now, of course, I told you the minerals and so forth. Now, of course, I some minerals and so forth. Now, of course, I told you the oxygen, we know the oxygen and carbon stick together very tight. How is it the tree is so smart as to manage to take the carbon dioxide, which is the carbon and oxygen nicely combined, and undo that so easy? Ah, life. Life has some mysterious force. No, the sun is shining. And it's the sunlight that comes down and knocks this oxygen away from the carbon. So it takes sunlight to get the plant to work. And so the sun all the time is doing the work of separating the oxygen away from the carbon. The oxygen is some kind of terrible byproduct, which it spits back into the air and leaving the carbon and water and stuff to make the substance of the tree. Then when we take the substance of the tree and stick it in the fireplace, and there's all the oxygen made by these trees, and all the carbon would much prefer to be close together again. And once you let the heat to get it started, it continues and makes an awful lot of activity while it's going back together again. And all this nice light and everything comes out. And everything is being undone. You're going back from carbon and oxygen back to carbon dioxide. And the light and heat that's coming out, that's the light and heat of the sun that went in. So it's sort of stored sun that's coming out Wow. when you burn it. Yeah, but... The log. Next question. How is it the sun is so jiggly, so hot? I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. Два. Most elastic things like steel. Спасибо большое. Привет, Чичарда хотел просто сказать, что если бы я был Скрудж Макдаком или Дональдом Трампом, то точно отдал бы тебе миллиончик или два. Спасибо большое. Да не, у нас же все в долгах работает. Наверное, кто-то... Знаешь, даже те, кто донатят, они как бы... Ты как бы даешь в долг, но долг в стиле типа... Что, мол, пообещай, что типа у тебя все будет хорошо в таком стиле. Но ты как бы не спрашиваешь это у людей, но, наверное, как-то внутри у тебя какой-то такой диалог идет. Ну, возможно, как предположение, что как-то передаешь. Ну, ты же не будешь просто миллион отдавать. Скорее всего, ты как бы делаешь это по какой-то причине. Скорее, ну, я просто как идею она объяснила в плане того, что пытался объяснить, что, мол, это все в долг отдается своего рода. Ты уже в долговой яме. Да. Ну, я стараюсь, чтобы у меня все было хорошо. 1,5 назад закипался с какой-то... верну... В смысле... Именно полтос или типа время? Да. Спасибо большое. Springs and so on. Most elastic things. Вот играть, но ты не должен отдавать ему деньги. В том смысле, что ты должен.
просто предполагаешь, что ты потратишь на эту игру. Ну, типа того, наверное. Но смысл в том, что если что-то отдается, оно все равно как бы отдается по какой-то причине. Просто что это за причина? Да, спасибо большое. Things like most elastic things like steel springs and so on is nothing but this electrical thing pulling back. You pull the atoms a little bit apart when you bend something, and then they try to come back together again. But rubber bands work on a different principle. There's some long molecules like chains and other little ones that are shaking all the time that are bombarding them, these chains. And the chains are all kind of kinky and knocked about and shake. When you pull open the rubber band, the strings get straighter. But these strings are being bombarded on the side by these other atoms trying to shorten them by kinking them. So it pulls back. It's trying to pull back, and it's pulling back only because of the heat. So if you heat a rubber band, it'll pull more strongly, for instance. If you hang a weight with a rubber band and put a little match to it, it's kind of fun to watch it rise, because it heats more. And there's another thing you can check that this idea is right, that it's heat that drives a rubber band. If you pull the band out, just like when we push the piston in the gas, if you pull the band out, the tightening string hitting those molecules makes them move faster, and so it's warmer. And if you take the band and let it in, then the molecules hitting the strings, which sort of give as the thing hits, they give in to the soft like, and they lose energy when they hit these retiring strings. So it cools. And there is a little way you can do this. You're not very sensitive. It's a small effect. And if you take a fairly wide rubber band and put it between your lips and pull it out, you'll certainly notice it's hotter. And if you then hold it out and let it in, you'll notice it's cooler. At least you'll notice a certain difference in what happens when you expand it, when you contract it. And I've always found rubber bands fascinating to think that when they're sitting on an old package of papers for a long time, holding those papers together, it's done by a perpetual pounding of the atoms against these chains to hold it, trying to kink them year after year. Well, rubber bands don't last that long, but anyhow, for a long time, trying to hold this whole thing together. The world is a dynamic mess of jiggling things if you look at it right. And if you magnify it, you can hardly see anything anymore because everything's jiggling and they're all in patterns and they're all lots of little balls. And it's lucky that we have such a large scale view of everything that we can see them as things without having to worry about all these little atoms all the time. If you get hold of two magnets and you push them, you can feel this pushing between Да. them. Turn it around the other way. Последний раз, когда я играл, мне он уже не так нравится. Гриндесо, спасибо большое. Как первый раз. If you get hold of two magnets and you push them, you can feel this pushing between them. Turn it around the other way and they slam together. Now, what is it, the feeling between those two magnets? What do you mean, what's the feeling between the two magnets? There's something there, isn't there? I mean, the sensation is that there's something there when you push these two magnets together. Listen to my question. What is the meaning when you say that there's a feeling? Of course you feel it. Now, what do you want to know? What I want to know is what's going on between these two bits of metal. Magnets repel each other. And well, then what does that mean, or why are they doing that, or how are they doing it? You're asking. I must say, I think that's a perfectly reasonable question. Of course, to it's ask. a reason. It's an excellent question. Okay. But the problem that you're asking, you see, when you ask why something happens, how does a person answer why something happens? For example, Aunt Minnie is in a hospital. Why? Because she went out and she slipped on the ice and broke her hip. That satisfies people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet, knew nothing about things. First, you should understand why, when you break your hip, do you go to the hospital? How do you get to the hospital when the hip was broken? Well, because her husband, seeing that she had the hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. Now, when you explain a why,
You have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because husband is interested in his wife's welfare. Not always. Some husbands aren't interested in their wife's welfare when they're drunk and they're angry. And so you begin to get a very interesting understanding of the world and all its complications. In order to if you try to follow anything up, you go deeper and deeper in various directions. For example, you could go, why did she slip on the ice? Well, ice is slippery. Everybody knows that, no problem. But you ask, why is ice slippery? That's kind of curious. Ice is extremely slippery. It's very interesting. You say, how does it work? You could either say, I'm satisfied that you've answered me, ice is slippery, that explains it. Or you could go on and say, why is ice slippery? And then you're involved with something, because there aren't many things as slippery as ice. It's very hard to get. Greasy stuff, but that's sort of wet and slimy. But a solid that's so slippery? Because it is in the case of ice that when you stand on it, they say, momentarily the pressure melts the ice a little bit, so you got a sort of instantaneous water surface on which you're slipping. Why on ice and not on other things? Because ice expands water expands when it freezes, so the pressure tries to undo the expansion and melts it. It's capable of melting it. But other substances contract when they're freezing, and when you push them, they're just satisfied to be solid. Wow, прикольно. Why? And when you melts it, it's capable of melting it. But other substances contract when they're freezing, and when you push them, they're just satisfied to be solid. Why does water expand when it freezes and other substances don't expand when they freeze? All right? I'm not answering your question, but I'm telling you how difficult a why question is. You have to know what it is that you're permitted to understand and allowed to be understood and known, and what it is you're not. You'll notice in this example that the more I ask why, no, you expand when it freezes, satisfied to be solid. Why does water expand when it freezes and other substances don't expand when they freeze? All right? I'm not answering your question, but I'm telling you how difficult a why question is. You have to know what it is that you're permitted to understand and allowed to be understood and known, and what it is you're not. You'll notice in this example that the more I ask why, it gets interesting after a while. That's my idea, that the deeper a thing is, the more interesting it is. And we could even go further and say, why did she fall down when she slipped? That has to do with gravity and involves in all the planets and everything else. Never mind. It goes on and on. Now, when you ask, for example, why two magnets repel, there are many different levels. It depends on whether you're a student of physics or an ordinary person who doesn't know anything or not. If you're somebody who doesn't know anything at all about it, all I can say is that there's a magnetic force that makes them repel, and that you're feeling that force. And you say, but that's very strange, because I don't feel kind of force like that in other circumstances. When you turn them the other way, they attract. There's a very analogous force, electrical force, which is the same kind of a question. And you say, that's also very weird. But you're not at all disturbed by the fact that when you put your hand on the chair, it pushes you back. But we found out by looking at it that that's the same force, as a matter of fact. The electrical force, not magnetic exactly in that case, but it's the same electrical repulsions that are involved in keeping your finger away from the chair, because everything's made out of its electrical forces in minor and microscopic details. There's other forces involved, but this is connected to electrical forces. It turns out that the magnetic and the electric force with which I wish to explain these things, this repulsion in the first place, is what ultimately is the deeper thing that we have to start with. Not that there's other forces involved, but this is connected to electrical forces. It turns out that the magnetic and the electric force with which I wish to explain these things, this repulsion in the first place, is what ultimately is the deeper thing that we have to start, what we can start with, to explain many other things that looked like they were, everybody would just accept them. You know, you can't put your hand through the chair. That's taken for granted. But that you can't put your hand through the chair, when looked at more closely, why? It involves these same repulsive forces that appear in magnets. The situation you then have to explain is why in magnets it goes over a bigger distance than in ordinarily. And there it has to do with the fact that in iron, all the electrons are spinning in the same direction. They all get lined up, and they magnify the effect of the force until it's large enough at a distance that you can feel it. But it's a force which is present
all the time and very common and is in a basic force of almost, I mean, I can go a little further back if I were more technical, but at an early level, I just have to tell you that's going to be one of the things you'll just have to take as an element in the world, the existence of magnetic repulsion or electrical attraction, magnetic attraction. I can't explain that attraction in terms of anything else that's familiar to you. For example, if we say the magnets attract like as if they were connected by rubber bands, I would be cheating you because they're not connected. If they were connected by rubber bands, I would be cheating you because they're not connected by rubber bands. I shouldn't be in trouble. You'd soon ask me about the nature of the bands. And secondly, if you were curious enough, you'd ask me why rubber bands tend to pull back together again, and I would end up explaining that in terms of electrical forces, which are the very things that I'm trying to use the rubber bands to explain. So I have cheated very badly, you see. So I'm not going to be able to give you an answer to why magnets attract each other, except to tell you that they do, and to tell you that that's one of the elements in the world of different kinds of forces. There are electrical forces, magnetic forces, gravitational forces, and others, and those are some of the parts. If you were a student, you'd go further. I could go further. I could tell you that the magnetic forces are related to the electrical forces very intimately, that our relationship between the gravity forces and electrical forces remains unknown, and so on. But I really can't do a good job, any job, of explaining magnetic force in terms of something else that you're more familiar with, because I don't understand it in terms of anything else that you're more familiar with. 3. This stuff of fantasizing and looking at the world, imagining things, which really isn't fantasizing because you're only trying to imagine the way it really is, comes in handy sometimes. The other day I was at the dentist and he's getting ready with his electric drill to make holes. And I thought I better think of something fast or else it's going to hurt. And then I thought about this little motor going around and what was it that made it turn? And what was going on? And what's going on is there's a dam some distance away here, and water going over the dam turns a great big wheel, right? And this wheel is connected with long, thin pieces of copper, which split up into other pieces of copper and split up and spread all over the city. And then they're connected back through another little gadget that makes wheels turn. All the wheels of the city are turning because this thing turns. If this thing stops, all the wheels stop. It starts again, they all start again. And I think that's kind of a marvelous thing of nature. It's extremely curious. That phenomenon I like to think about a lot because all it is copper and iron. See, sometimes we think it's a man-made generator, it's very complicated, the phenomenon is a result of some special something that we made. But it's nature doing it, and it's just iron and copper. And if you took a big long loop of copper and had iron at each end and moved a piece of iron here, the other iron moves at the other piece. And if you get it down to the nothing, just moving a piece of iron in a loop of copper and seeing another piece of iron move, you realize what a fantastic mystery nature is. You don't even need the iron. You could, if you at least get this pump primed and started, by jiggling copper strands around fast enough, knotting them and unknotting them and so forth, you can get other copper strands to move at the other end of a long connection. And what is it? It's only copper and motion. And we're so used to circumstances in which these electrical phenomena are all canceled out. Everything's sort of neutral, pushing and pulling. It's really very dull. But nature has these wonderful things, magnetic forces and electrical forces. You comb your hair with your comb and you get some strange condition. So you put it in front of a piece of paper and it lifts up the paper, or the paper jiggles at a distance, far away. And that's, in fact, turns out, that is the thing that's more deeper inside of everything than the things we're used to. We're used to forces that only act directly, right? You push with your finger, it only acts directly.
But then you have to imagine what it is that's pushing with the finger. Here's this little finger's made out of little balls and atoms. And it's got another bunch of atoms that I'm pushing. And there's a little space between those atoms. And this pushing is going through that space. And the only thing that happens with the comb and the paper is that circumstances have arisen which make it possible to see that these forces go through a bigger distance than just the short distance between the atoms. What it is if you have charges like electrons that are both the same. They repel each other with a force. They're little tiny particles. They're a piece of the atom, and they repel each other with a force which is enormous. It's inversely as the square of the distance, just like gravity is inversely as the square of the distance, but gravity is attractive, and this is repulsive. And for two electrons, the gravity is so weak compared to the electricity. Electricity is so much more enormous than the gravity. I can't express it because I don't know the name of the number. It's 1 with 30 or 8 or 40 zeros after the 1. Bigger is electricity. It's so enormous that if I were all electrons, well, the numbers are too big. So, 0 and weak compared to the, and for two electrons, the gravity is so weak compared to the electricity. Electricity is so much more enormous. Gravity is so weak compared to the electricity. Electricity is so much more enormous than the gravity. I can't express it because I don't know the name of the number. It's 1 with 30 or 8 or 40 zeros after the 1. Bigger is electricity. It's so enormous that if I were all electrons, well, the numbers are too big. So if there's also, however, for electrical things, other kind of charge, positive charges. An example of protons are positive. They're inside the nucleus of the atom, and they attract electrons. Opposite charges attract, and like charges repel. So you have to imagine enormous forces where likes are trying to get away from likes, and unlikes are trying to get near the opposite. What would happen if you had a lot of them? There'd be, all the likes would collect with unlikes. They attract each other. And they'd get an intimate mixture of pluses and minuses all on top of each other, very close together. You wouldn't have a lot of pluses anywhere because they repel each other. They'll all be compensated by minuses very close. And you get these little knots of plus and minus. The reason that the knots don't get smaller and smaller is because they are particles and there's quantum mechanical effects that we won't discuss that makes it that you can't get any smaller than a certain size. And so you get these little lumps, which are balls. They're the atoms. The atoms have positive and negative charge, and they're neutralized. They cancel their charge as nearly as they can. And because of this force is so big, it ends up nowhere, with very little left. Because it's so big, it cancels out. There's always so exactly the same pluses and minuses in any normal material. When you comb your hair, it rubs just a little bit extra, or just a few extra minuses, say, here, and somewhere else a few extra pluses. But the forces are so big, there's just the extra ones which make a force that we can see that seems to be at a long range. And that we find mysterious, and that we need an explanation for. And we try to find an explanation for it in terms of ideas like the forces that are inside of rubber bands or steel bars or twisted things. We would like to have some kind of puller at a distance because we're used to it, that we don't get any push until we And we try to find an explanation for it in terms of ideas like the forces that are inside of rubber bands or steel bars or twisted things. We would like to have some kind of puller or steel in terms of ideas like the forces that are inside of rubber bands or steel bars or twisted things. We would like to have some kind of puller at a distance because we're used to it, that we don't get any push until we're touching. But the fact is that the reason we don't get any push until we're touching is it's the same force as you see at a long distance, only it's come down to short because the pluses and minuses have canceled out so well that you don't feel anything until it gets very, very close. When it gets close enough, of course, it makes a difference which is plus and which is minus and where they are, and they repel each other. So it's kind of fun to imagine this intimate mixture of highly attractive opposites, which are so strong that they cancel out the effects. And it's only sometimes, when you have an excess of one kind and another, that you get this mysterious electrical force. And how can I explain a mysterious electrical force in any other way? Why should I try to explain it in terms of
stiff, of something like jelly or other things which are made, and I understand the other way around in terms of strong long-distance forces which have all canceled out. So it's the electrical forces, in fact, and the magnetic forces, in fact, that we have to accept as the base reality in which we're going to explain all the other things. So again, it turns out it's hard to understand. You do have to do a lot of imagining. That the real world has as its base a force which acts at a long distance. That we haven't got much experience with that force. We have a peculiar phenomena here and there, but ordinarily we don't have much experience with that force is simply because that's what requires explanation. That's what requires imagination. The long-distance force we have no other picture for. And in the example of the generator, for instance, what happens is that the electrons, which are a part of an atom, they're pushed by the motion of the copper wires. And it's wonderful to think that you push a few here, and they get too close together, so they push the others because they repel at a long distance. So it's not just like water, which repels at a short distance, but it's a wonderful fluid which repels at a long distance, and the effects, therefore, can go very quickly through the wire. If there's a little concentration, you go zing through the wire all over the city at once. And you can use that stuff to make signals. You can push a few electrons here and there by talking in a telephone. At the other end of the line, a long line of copper across the city, the electrons respond because of this very rapid interactions over these long distances to what you're saying in this room. And that they've discovered experimentally the existence of these long forces and these rapid motion actions and so forth was a tremendous thing for human beings. I think that the discovery of electricity and magnetism and the electromagnetic effects, which were finally worked out, the full equations for everything was worked out by Maxwell in 1873, is probably the most fundamental transformation of the most remarkable thing in history, the biggest change in history. I went to a scientific school, MIT, and in fraternity, when you first join, they try to keep you from being, if you think you're smart, from being feeling that you're too smart, by giving you what look like simple questions to try to figure out what actually happens. And it's like training for imagination, you know. It's kind of fun, and I thought I'd tell you some of them that I remember. I learned them. Of course, once you learn them, the next time somebody comes along with this wonderful puzzle, you look at them kind of quietly. You wait 2 or 3 seconds or 5 seconds to show that you were thinking, and then you come up with this answer to astonish your friends. But the fact was, of course, that you were trained by your fraternity brothers as to how to answer these things early on. One of the questions we got was the problem about the mirror. It's an old problem. You look in a mirror, and let's say you part your hair on the right side. Then you look in the mirror, and the image has got its hair part on the left side. So the image is left to right mixed up. It's not top and bottom mixed up, because the top of the head of the image is up there at the top, and the bottom of the feet is at the bottom. And the question is, how does a mirror know to get the left and right mixed up and not the up and down? You get a better idea of the problem if you think of lying down and looking at the mirror. All right, your hair is still on the left side, and now the left and right was the up and down, whereas the up and down, which look okay, was the right and left before. And the mirror somehow figured out what you're going to do when you're looking at it. So to describe in a sort of symmetrical way what a mirror does, that it doesn't look lopsided, that it takes left and mixes it up with right, and it doesn't do the same with up and down. And after a lot of fiddling, I knew we worked out the answer to that one. You see, if you wave this hand, then the hand in the mirror that waves is right opposite it. The hand on the east is the hand on the east, and the hand on the west is the hand on the west, and the head that's up is up, and the feet that are down are down. Everything's really all right. But what's wrong is if this is north, your nose is to the north of the back of your head, but in the image, the nose is to the south of the back of the head.
So what happens really in the image is neither the right nor left mixed up with the top and bottom, but the front and back have been reversed. You see, that which is the nose on the thing is on the wrong side of the head, if you want to. All right? Now, ordinarily, when we think of the image, we think of it as another person. And we think of the normal way that a person would get into that condition over there. It's a psychological thing. We don't think of the idea that the person has been squashed and pushed backwards, forwards with his nose and his head, because that's not what ordinarily happens to people. A person gets to look like he looks in a mirror by walking around and facing you. And because people, when they walk around, don't turn their head for their feet, we leave that part alone. But they get their right and left hands swung about, you see, when they turn around. And so we say that it's left and right interchanged. But really, the symmetrical way is along the axis of the mirror that things get interchanged. Well, that's kind of an easy one. A harder one, and very entertaining, was what keeps a train on the track? And of course the answer is, as everyone thinks, the flanges on the wheels. You know, the wheels have some kind of flange on them. But that's not the answer. Those flanges are just safety devices. If the flanges rub against the tracks, you hear a terrible squealing. They're just in case the real mechanism doesn't work. There's another problem with trains that's connected to it. That people all know this about their automobile, that when you go around a corner, the outside wheels have to go further than the inside wheels. And if the wheels were connected on a solid shaft, you couldn't do that. You can't turn the outside wheels further than the inside wheels. And so the shaft is broken in the middle with a gear system which is called a differential. Did you ever see the differential on a railroad train? No, you look at those wheels under a freight car, and there are the two wheels, and there's a solid steel rod going from one wheel to the other. There's nothing. One turns the same as the other. So now how does it go around a corner, a curve, when the outside wheel has to go further than the inside wheel? And the answer is that the wheels are flanged like this. I mean, not flanged, they're cones. This way. That is, they're a little fatter, closer to the train, and a little thinner further out. If you look closely, you'll see they got this beveled edge. And it's all very simple. When they go around a curve, they slide out on the track a bit so that this wheel travels on a fatter part, a bigger diameter, and this on a smaller diameter. So when they both turn one turn, this swings further than the other. And that's what keeps it on the track also the same way. Suppose a train's running along on this thing, on the track, and the track's here and here, and the two wheels are exactly balanced, and it's nice and even. Suppose accidentally it gets a bump or something and slides out this way. Then this wheel is on a bigger circumference than this one, but they're on a solid shaft. So when it turns once around, it carries this wheel forward relative to the other and steers the train back on the track. Of course, if it gets too far off on the other side, it goes back and forth, and it stays on the track because the wheels are tapered and the flanges is safety. Well, we had a lot of stuff like that we had to learn, you know, to get straightened out before we could become full-fledged members of the fraternity. If I'm sitting next to a swimming pool and somebody dives in, and she's not too pretty, so I can think of something else, I think of the waves and things that have formed in the water. And when there's lots of people have dived in the pool, there's a very great choppiness of all these waves all over the water. And to think that it's possible, maybe, that in those waves is a clue as to what's happening in the pool. That some sort of insect or something with sufficient cleverness could sit in the corner of the pool and just be disturbed by the waves, and by the nature of the irregularities and bumping of the waves, have figured out who jumped in, where and when, and what's happening all over the pool. And that's what we're doing when we're looking at something. The light that comes out is waves, just like in the swimming pool, except in 3 dimensions instead of the 2 dimensions of the pool as they're going in all directions. And we have an 1/8 of an inch black hole into which these things go, which is particularly sensitive to the parts of the waves that are coming in a particular direction. It's not particularly sensitive when they're coming in at the wrong angle, which you say is from the corner of our eye. And if we want to get more information in the corner of our eye, we swivel this ball about so that the hole moves from place to place. Then it's quite wonderful that we can figure out so easy
that's really because the light waves are easier than the waves in the water are a little bit more complicated. It would have been harder for the bug than for us, but it's the same idea, to figure out what the thing is that we're looking at a distance. And it's kind of incredible because when I'm looking at you, someone standing to my left can see somebody who's standing at my right. That is, the light could be going right across this way. The waves are going this way. The waves are going this way. The waves are going this way. It's just a complete network. Now, it's easy to think of them as arrows passing each other, but that's not the way it is, because all it is something shaking. It's called the electric field, but we don't have to bother with what it is. It's just like the water height is going up and down. So there's some quantities shaking about here. And in a combination of motions that's so elaborate and complicated that that result is to produce an influence which makes me see you at the same time completely undisturbed by the fact that there are influences that represent the other guy seeing him on this side. So that there's this tremendous mess of waves all over in space, which is the light bouncing around the room and going from one thing to the other. Because, of course, most of the room doesn't have eighth-inch black holes. It's not interested in that light, but the light's there anyway. I mean, it bounces off this and it bounces off that, and all this is going on, and yet we can sort it out with this instrument. But beside all that, you see, that those waves that I was talking about in the water, maybe they're so big, some of them, and then you could have slower swashes, which are longer and shorter. And perhaps our animal who's making his study is only using waves between this length and that length. So it turns out that the eye is only using waves between this length and that length, except those two lengths are 100 thousandths of an inch. 100 thousandths of an inch, maybe. And what about the slower swashes, the waves that go more slowly, that have a longer distance from crest to trough? Those represent heat. We feel those, but our eye doesn't see them focused very well. We don't, in fact, at all. The shorter waves are blue, the lighter, and the longer waves are red. Хорошо работает лишь то, что работает непроизвольно циркумфлекс ус. Я больше ничего не знаю. Мак 1, отшельник 9, коррекция 8, император 4, циркумфлекс ус 1984-мерное пространство чистой магии циркумфлекс ус. Да, спасибо большое. Red, but our eye doesn't see them focused very well. We don't, in fact, at all. The shorter waves are blue, the lighter, and the longer waves are red. But when it gets longer than that, we call it infrared. All this is in there at the same time. That's the heat. Pit vipers that you got down here in the desert, they have a little thing that they can see the longer waves and pick out mice, which are radiating their heat, their longer waves, by their body heat, by looking at them with this eye, which is the pit of the pit viper. But we aren't able to do that. And then these waves get longer and longer, and all through the same space, all these things are going on at the same time, so that in this space, there's not only my vision of you, but information from Moscow radio that's being broadcast at the present moment, and the seeing of somebody from Peru. All the radio waves are just the same kind of waves, only longer waves. And there's the radar from the airplane, which is looking at the ground to figure out where it is, which is coming through this room at the same time. Plus the X-rays, cosmic rays, and all these other things, which are the same kind of waves, exactly the same waves, but shorter, faster, or longer, slower. It's exactly the same thing. So this big field, this area of irregular motions of this electric field, this vibration, contains this tremendous information, and it's all really there. That's what gets you. If you don't believe it, then you pick a piece of wire and connect it to a box. And in the wire, the electrons will be pushed back and forth by this electric field, sloshing just at the right speed for a certain kind of long waves. And you turn some knobs on the box to get the sloshing just right, and you hear Radio Moscow. Though you know that it was there. How else did it get there? It was there all the time. It's only when you turn on the radio that you notice it. But that all these things are going through the room at the same time, which everybody knows. But you got to stop and think about it to really get the pleasure
about the complexity, the inconceivable nature of nature. When we were talking about the atoms, one of the trouble that people have with the atoms is that they're so tiny and it's so hard to imagine the scale. That the size of the atoms are so... When we were talking about the atoms, one of the trouble that people have with the atoms is that they're so tiny and it's so hard to imagine the scale. That the size of the atoms are, in size, compared to an apple, is the same scale as an apple is to the size of the earth. And that's a kind of a hard thing to take. And you have to go through all these things all the time. And people find these numbers inconceivable. And I do too. As an apple, the size of the atom, so tiny. When we were talking about the atoms, one of the trouble... Про шарики колебания пространства. Ну, может быть, он просто так на этом инструменте, который измеряется, типа, смотрятся эти шарики. Ну, то есть они отображаются как шарики, но они на самом деле не шарики. Ну да, я понимаю. Не, ну что самое удивительное, что свет, походу, это просто... Как бы это и так до этого говорилось в плане этих фотонов. Но что, по сути... Типа свет не то чтобы прыгает. Это, по сути, сигнал. Он подает сигнал из одного места в другое, потом из одного места в другое тоже подается и так далее. Это происходит так быстро, что как будто бы, как если бы нитку между ними протянули, а она просто была там и все. Оно мигает, да, наверное, очень быстро или что-то в этом роде. Даже, может быть, главное заметить, если все правильно сделать, но это как если бы, наверное, нитку протянули. Это даже не нитка, знаете, типа лазер, как в фильмах про ограбление, типа того, что он пуляет, и что как только мы перекрываем этот сигнал, который идет между ними, как соединение, которое есть, сигнал прерывается, и из-за этого у нас образуется тень на той стороне, куда он пытался дойти. Теперь он идет сюда, но здесь у нас вот этот сигнал доходит и так далее. Но это даже, ну, понятное дело, что это упрощает лазер. Лазер это скорее, наверное, усредненное того, что происходит, учитывая, что они делают все вот так вот постоянно. Но если он делает в это определенное направление, то это направление просто, ну, если его стабилизировать, оно будет примерно таким. По крайней мере, так можно было бы компьютеру это объяснить. Если сделать сетку в 3D, если сделать комнату из 4 стен, потолок и пол, и сделать его определенное разрешение, ну, типа пиксели, или там текстили, или как их называют, ну, не суть, типа пиксели, и сделать вот эту сеть пикселей, получается, и каждый имеет, типа, связь, то есть есть источник света, естественно, заряжен определенной энергией, источник света ищет под определенным углом, с кем он может связаться, с каким пикселем. Не знаю, как он и находит, это не важно. И типа с каждым он устанавливает определенный контакт. Типа тыкает вот этот, вот тебе, тебе, а под этим углом уже все, сори, там уже ничего нет. Ну там, скорее всего, какая-нибудь это, если это лампочка, то она подключена, что-то там ударяется сюда. И он нам говорит, у меня, короче, запас, моя мощность типа 1, например. Моя мощность 1, ну, типа, достаточно яркая. Этот пиксель принимает сигналы такой, окей, понял. Он отдает другому пикселю, ну, типа, квадратику, который видит, а этому отдает, этому. И такой говорит, а моя мощность 0,6. Он куда-то 0,4 делал, типа. Видимо, в тепло забрал. И то, сколько он в тепло это забрал, получается, того света он типа и будет, судя по всему. Ну, то есть цвет, который мы воспринимаем, который он отразит. Если он больше заберет, скорее всего, у него уже там плюс-минус, типа, он будет черного цвета. Что-то такое. То есть можно так сделать. Вот. И он соединяется с другими, говорит им, короче, вот тебя 0,6, вот 0,6, я 0,6, я 0,6. И он отдает им, и то, что он получает, и оно вот так вот сбрасывается постепенно, пока он идет через них. Вот. Ну, если они видят друг друга. Прикол в том, что, наверное, они в обратную сторону могут идти, но, скорее всего, это сеть
зависит от того, насколько глубоко ты хочешь, типа, сделать эти отпрыгивания. Просто их называют отпрыгиванием, будто бы это какой-то шарик пускается, типа он пиу или луч, и он и сделал пиу или что такое, но проще, наверное, типа поддерживать эту связь, потому что она постоянно есть, чтобы потом можно было взять какой-то объект, и если ты перекрываешь эту связь между ними, то тогда образуется тень и новая связь между другим каким-то пикселем, который перекрыл их. Типа того. Что это типа сигнал. Вот. Наверное, так можно попробовать. Графику прописываем, мы придумываем углы всякие, другую дичь, вычисляем. В реальности очень сомневаюсь, что того же фотона интересно, чему равен синус от π2. Да, ну то есть типа это все можно упростить. Ну, мне было бы интересно так попробовать сделать. Блин, ну Фейнман... Жесть, он гений, конечно. Так легко объяснил. Свет. А просто... Не знаю, как-то не помогает мне почему-то, когда ты думаешь это о волнах. Скорее, да, она как трясется, типа она... То есть, короче, это же разные уровни, да, в макроуровне, микроуровне и так далее. Микроуровне там, да, везде пиздец и хаос происходит, они что-то там летят, у них своя там атмосфера, скажем. Ну вот, а если это компьютеру объяснять, короче, вот этими, типа, пикселями на стенах, непонятно, как это все в рамках, естественно, делать треугольников или квадратов, но не суть. Технически сейчас пока не важно, типа сама идея, что даже эта информация, если у нас есть лазеры между этими пикселями, у нас, получается, есть... И мы всегда держим эту связь, то есть этот лазер, он всегда проходит, даже если через него какой-то объект прошел и образовалась тень, то есть у нас есть расстояние, получается, между одной точкой и другой. И если мы что-то берем и перекрываем связь очень близко вот к... То есть вот у нас есть два квадратика, и они типа, даже три, два квадратика, и сейчас заходит третий. И если он между ними прошел, он перекрыл их связь, вот здесь образовалась тень, здесь вот типа он подсветился, прошел дальше. А если он будет достаточно близко к одному из этих квадратов, получается, что он как бы, он скорее всего не пройдет дальше, потому что, ну, не позволит он вот изначально вот это расстояние. Как бы этот сигнал между этими двумя квадратами говорит нам о том, куда мы можем идти, получается. То есть у нас как бы физика появляется. Наверное. Можно попробовать так сделать. И все это, естественно, описывает типа нулем и единицей, что наверное, 0, откуда сигнал идет, и единица, откуда сигнал пришел. То есть от источника света всегда идти типа вперед, получается, сигнал передавать. Типа output, input, output, input, output, input. Нулем и единицей все это описывать, в принципе. И мощность это тоже. Правда, там есть же пиксели. Наверное, первым делом лучше это делать типа черно-белым. Не заморачиваться по поводу красное, зелено-синий и так далее. Проще это черным-белым попробовать сделать. Ну, естественно, в коробке в этой, типа, как в комнате. То есть 4 стены, потолок и это пол. Да, и можно сделать, и типа, как интерпретировать конкретно эти пиксели, типа вот эти квадраты, что это сетка, вот это разрешение этих пикселей 3D-шных. Что, мол, зависит от того, какое тебе нужно разрешение на стене. Например, можно это интерпретировать, конечно, типа, как обычно любят делать двойками. Типа для компьютера, наверное, возможно, для оптимизации или еще что. Но более, наверное, человеческим языком попробуем это писать, что есть метр, короче. Есть метр. Что такое метр? Метр — это типа... Получится ли метр объяснить компу? Я не знаю, кстати. Ну, метр — это 10 дециметров, да? 10? Ну да. А дециметр — это 10 сантиметров. Да, 10 сантиметров это сколько? Это 100 миллиметров? 1 сантиметр это 10 миллиметров, я не помню. Ну, не суть. Короче, в одном метре, видимо, 10... если вот взять 1 метр, 1 на 1 метр квадрат и разделить его на сетку, например, из 10
по вертикали и горизонтали. Да, по 10 дециметров, короче. У тебя есть квадраты на 1 метре. Квадраты пикселей типа 100 штук по 10 дециметров получается. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, 10 на 10. Ну да, получается так. Метр туда, метр туда. У тебя 100 вот этих квадратиков. То по идее, если ты делаешь метр на метр комнату и типа потолок, и у тебя такой куб получается, то там будет 100 на 6, да, 600 получается. Получается 600. Ну 600 это не так много, по идее. Достаточно быстро все можно. 600 это типа... Ну, и у тебя есть источник света, да, и он идет, например, в один пиксель зашел. Да даже не так, он зашел во все остальные, типа 600 нитей он сделал. А потом от каждого другого пикселя есть еще типа связь с другими. Уже другая. Типа конкретно от него, что как он видит остальных. Но под определенным углом, то есть он же не все будет подсвечивать. Это не обязательно, что он подсвечивать будет то, что рядом с ним, да. То есть то, что он видит под определенным углом. То есть это стены по бокам, типа что-то снизу, сверху, да, и перед ним. То есть это не плюс 600 будет, это будет, ну, типа плюс 500. И так у каждого по плюс 500. И вообще это дохуя связи получается. Если все соединить прям, вот каждую соединить, каждый квадратик соединить. Сейчас, ну-ка, попробую нарисовать. Да будет очень много, по идее. Сейчас пока не могу понять просто, как это посчитать. Так, допустим, так, вот так. Окей. И вот у каждого из них есть типа по 10, да, этих штук. Да, типа пиксели. Наверное, будет вот так сделать. 100, 3, 4, 5, 6. И типа того. И у каждого вот этого, и вот это, вот это. И то есть, и у нас есть источник света какой-то, он здесь такой вот светит. И так как он находится в центре, он по сути подсвечивает вообще всех. То есть вот здесь вот эти точки и так далее. То есть он всех подсветил, всем эту энергию передал, потом остальные передают другим тоже. И что, мол, это не просто типа отскок, это именно связь, что он типа вот сюда связался с этим связался. То есть каждому, короче, передал информацию. Тебе на, я возбужден, что все знали. Я возбужден. I'm horny, теперь ты тоже, и ты тоже, и ты, короче, и ты тоже, и ты тут в курсах. Вот, и он такой, I'm horny too, кстати, кто узнает об этом? Но об этом узнает не тот, кто под 90 градусов. Мы, кстати, можем симулировать, не помню, как это называется, подповерхностное, типа свет или как это, ну не суть. Короче, что в микромире, типа, там же тоже этот свет передается и так далее. То есть, если свет попал сюда, наверное, рядом с ним тоже, типа, будет, как бы разойдется этот свет, энергия, которая пошла сюда, может быть тепловая, я не шарю. Это можно просто сделать так, что если он попал сюда, то рядом с ними на них тоже как бы повлияло то, что сюда что-то попало. Вот. А есть еще расстояние же. Блин, да, точно, есть расстояние. Если мы не в центре его ставим, если мы смотрим на эту комнату сверху, да, и если свет стоит здесь, понятное дело, что здесь будет не так ярко, как здесь. Вот. То есть здесь будет намного ярче, а здесь, ну так, не особо. Но не суть. То есть это еще и расстояние зависит у нас. Ну это ладно. Связь мы в любом случае установили, в зависимости от того, насколько она хорошая, да. Но, видимо, чем дальше мы идем, тем она не такая крепкая, типа, эта связь. Такая, она есть, связь установили, но она типа не очень. Типа не очень. Вот здесь очень четкий сигнал. Здесь четкий сигнал идет.
И, короче, если мы вот соединили все вокруг, вот здесь вот, то есть это 100% связь мы со всеми установили, в зависимости от разной мощности, то, что мы получили. А другие остальные начинают тоже разговаривать. Если это получилось что-то здесь, он начинает разговаривать с тем, кто тут, внизу. Юзя, привет. И на потолке. Знаю также. тебя полжизни с ролика, как ты играл в DICE, повторишь? Мне было 6 DICE? лет. Сейчас мне DayZ? 17. Не, мне интересно. Купил смотреть твои ролики по Happy Wheels. Супер. Спасибо, легенда. Спасибо большое. Рад стараться. Буду еще стараться. Спасибо огромное. И у нас получается, смотрите, что если мы делаем... Вот это у нас типа сетка, да? Представим, что это, короче, два треугольника, и это этот квадрат. То есть это все еще полигоны, это это не... То есть здесь есть пустое пространство выдуманное, что это не воксели, да, что это не воксели, а что это все еще полигоны. Типа все еще полигоны, здесь точки есть, здесь треугольники, потом он триангулирует, там видеокарта сделает, что хочет, но у нас изначально это квадраты. Да, и вот эти квадраты, они у нас вот в сетку такую идут. Вот. И получается, что 1 метр равен 10 дециметров, да? Дециметром. И вот эта сетка у нас, получается, плотность сетки на 1 метр у нас 10 на 10 дециметров будет. Я все еще не знаю, нужно ли это типа человеческими терминами описывать дециметры. Ну, может быть, оно и к лучшему, кто знает. Просто если мы начнем двойки делать, типа 2 на 2, типа это, она у нас 4, или 2 в третий, или 2 в четвертый. Я не знаю, нужно ли это здесь. Ну, не суть. Короче, это 10 на 10 дециметров. Типа того. Сколько в одном метре там пикселей, да? Вот этих, ну или текселей их называют, но здесь у нас нет текстуры, поэтому похуй, пиксели назовем. Это типа 10 на 10 дециметров. Может быть, мне не стоило типа как-то это разделять, короче, я не шарю за математику, мне пофиг. Короче, это сколько пикселей в одном метре? 10 на 10 дециметров. Мы можем эту сетку делать все меньше, меньше и меньше, все более четче, типа высокого разрешения. Например, что оно 10 на 10 будет в сантиметрах, допустим, да? Что-то такое. Не знаю, у меня идея пока идет, буду думать. Короче, и получается, что 10 на 10, они типа по дециметрам или что-то в этом, чтобы не означало. Их, короче, 100. Там одна стена, 100 там пикселей, да? 100 пикселей. Стен у нас 6 стен. 600. 6 стен получается. 600 пикселей. Потом источник света, да, у нас. Источник света. Источник света освещает у нас 600 пикселей. 600 пикселей. 600 пикселей, то есть он каждый подсветил, с каждым установил связь. Потом дальше идет. Начнем с этого. Мы начинаем с этого. Стены у нас ровные, поэтому что у нас получается? Он смотрит прямо, и если на 90 градусов мы сюда пойдем, то 90 градусов, скорее всего, ничего не будет. То есть мы можем сымитировать то, что он на самом деле там отражается, или что-то такое. Мы просто рядом их подкрасим в зависимости от расстояния. Типа заполним, сколько энергии мы ему передадим, да, там 0,1, 0,2, что-то такое. Ну, меньше, скорее всего. Но тут типа нихуя нет. И в зависимости от угла, если угол будет прямой, то есть если он прямо смотрит, то он лучше всего сигнал, установит лучше всего связь будет. Если она будет под углом уже, она уже будет такая. То есть в зависимости от того, какой угол, такое будет качество сигнала, типа того. Но в любом случае, с одной стены, от одной стены 1 пиксель, получается, освещает
у нас остается 5 стен, это 500 пикселей. По идее, даже если вот здесь вот он будет пиксель находиться, он ну, может быть, ну ладно, представим, что он на самом деле берет всех остальных, пофиг. То есть это 500. Равно 1, связь он поддерживает с 500 пикселями. Типа 500 пикселей. А их здесь сколько? Их здесь 100. И получается, что на одной стене 100 пикселей. Сейчас, погодите. То есть понять. То есть сюда 500, сюда 500, сюда 500. Это 100 умножить на 500. Получается 100 штук. 500 100 штук пикселей будут на... Не, даже так. Одна стена. Сколько будет иметь связей? Она будет иметь 500 на 100 умноженное на 100. А это, на секундочку, вообще-то 50 тысяч. Это 50 тысяч связей на одной стене. Ебать. Да, и получается 50 тысяч на каждый, с каждым. А 50 тысяч... Окей, это одна стена, а стен у нас 6. И получается, что 6 стен будут иметь связь. 6 стен имеют связь с... равно... Ну, видимо, умноженное на 6. Это получается, собственно, 300... 3 миллиона. 3 миллиона связей. Четких таких. Дециметров. И всего лишь 10 штук на 1 метр. 3 миллиона. И если я правильно, ну, типа, нормально я умею считать. Я не знаю, может быть, кто-то меня поправит. То вроде это бы примерно 3 миллиона. Плюсом мы берем еще же один источник света, так ведь? И получается, что от одного источника света один раз, чтобы подсветить, мы еще плюс 600 делаем, да? То есть это получается 3 миллиона связей плюс с оригинальным источником, ну, типа от, господи, 600. От источника света сколько связей идет? Все же 600. И вот эти 600 распространяются, когда пытаются связаться со всеми остальными, происходит пиздец. Окей. Вау. Что-то дохуя. Почему не дециметра? Ну, типа, что плотность сетки такая, примерно. Что мы могли представить метр, типа, это сколько в таком стиле? Что если мы метр поделили, типа, на 10 частей. Типа. Но, возможно, в этом нет смысла, типа, достаточно в юнитах делать. Я не шарю. Это просто идея была. Сколько свет на 1 байт будет занимать пиксель? Ну, мы можем попробовать это как-то закодировать, естественно, потом декодировать, не знаю. 300к, а не 3 миллиона? На нолик ошибся, да? 500 тысяч. Да, окей, ты прав. Я на нолик ошибся. Я подумал, что как-то это слишком много. 50 тысяч. Я перепутал, не 500 тысяч. 50, 100, 300, да. 300 тысяч. Фух, не так все плохо. Всего лишь 300 тысяч, ребят. Плюс 600. $300 тысяч плюс 600. Вау, ну да. И со всеми остальными он связался. Но тут непонятно, в каком порядке делать, да? То есть, допустим, он связь сделал, установил с ним, потом он установил со всеми остальными связь, и так вот постепенно, да? То есть, как на экране мы в 2D представляем, у нас мы отрисовываем все эти пиксели, типа по горизонтали, и потом в вертикали идем. Типа по строчке, а потом по столбцу.
здесь вот так вот делаем, и что каждый из них такой, типа, окей, кого я вижу, окей, кого я вижу, окей, кого я вижу, да, и так пробегает, установили. Потом мы идем на следующую фигню, и мы, типа, тык-тык-тык пробегаем. То есть какой порядок, типа... С точки зрения видеокарты там как работает? Окей, мы подкрасили красным, да, наверное, потом мы подкрасили синим, и типа мы подмешали эти цвета, и получилось это. Наверное, здесь также. То есть нам же не нужно, типа, выстреливать в камеру пиксели или какая-то такая хуйня. Типа, это не камера делает за нас, это делает монитор, да? Нам лишь нужно показать правильно, типа, установить правильное значение цвета, типа, на пикселе этом, а дальше, ну, типа, оно само, как бы, вот. То есть нам не надо, типа, выстреливать что-то в глаз, ну, или так, типа, представляешь, что мы выстреливаем что-то в глаз, какой-то цвет, нужно определять, то есть не в этом суть. Ну, короче, и каждый друг на друга влияет, типа, передает цвет. Допустим, здесь он синего цвета, точнее, он отразил синий цвет, но, может быть, его даже не цветом описывать, а просто именно энергия. И что, мол, уже у пикселя есть значение того, кто он такой. То есть, как бы, в настоящем мире мы говорим про молекулы, там, про атомы, да, что кто-то диэлектрик, кто-то проводник в таком стиле. Типа, какой у него коэффициент там, и если определенный коэффициент, это значит отображает какой-то определенный материал, что, мол, материал будет не сплошной у текстуры на стену, да, он будет конкретно принадлежать конкретному пикселю. То есть вот здесь такой материал, такой материал. И что, допустим, если плотность стены была бы достаточно высокого разрешения, она очень плотная, допустим, миллиметр. Ну, это пиздец. Я просто представляю, такое, кстати, видеокарты смогут столько связи рендерить за раз в реальном времени. Ну, не суть. И вот этот миллиметр здесь мы могли бы нарисовать. Ну, здесь вот, например, вот такой какой-то коэффициент, да, отражаемости. Даже не отражаемости он можно назвать. Ну да, типа, сколько он заберет энергии, типа того. Вот сколько он заберет энергии, по идее, если мы знаем, сколько забирает какая-то частичка энергии, по идее, мы знаем его цвет. Какой он отразит цвет, точнее. Какой он передаст цвет. По идее. Я просто не знаю, одно ли это значение, хватит ли описывать это в рамках, типа, от 0 до единицы. Возможно, не знаю. Просто если это отображать как черное и белое, то по идее будет попроще немного. Это типа какая мощность, да? Сколько энергии передалось в таком стиле, сколько энергии он поглотил. А уже цвета, это уже нужно будет подумать об этом. А если стена зеркала, получается, что он идеально передает он идеально передает сигнал, короче, типа идеально. То есть получается, что если у нас вот условно вот эти два квадратика, они друг на друга, блять, как правильно это нарисовать, так, наверное. Вот эти два, да, вот эти два квадратика, они передают друг другу информацию, вот между ними установилась связь. Один из них там, ну какой-то цвет, что-то там, а это типа зеркало. То когда он сюда попадает, получается, что зеркало ничего себе не забирает. Оно, короче, не врет. Потому что, когда источник света выстреливает какой-нибудь, я не знаю, типа материал, типа резины, да, он такой выстрелил, такой, а потом он другому передал такой, сколько у тебя энергии, типа, брат, сколько энергии? Он такой 0,6, и 0,4 он себя забрал на самом деле. А зеркало, получается, что оно, типа, не врет. Оно, типа, я не знаю, что врубил, какую-то кнопку нажал. Оно, получается, говорит как есть, типа, я понял, у тебя 1, вот, другим сейчас сообщу, что у тебя, типа, там 0,6. Он такой, у меня 0,6, он такой, я понял. Смотрите, ребят, у него 0,6, у него 0,6, у него 0,6, и все такие, окей, я понял. И если ты вот тем, кому он сообщает вот эту связь, ты, типа, ну, поставишь туда камеру или, типа, голову наклонишь, глаз и так далее, ты увидишь, что он, ну, типа, говорит все как есть в таком стиле.
слегка врет. Ну да, там в зависимости, как я понимаю, от того, из какого материала он сделан и прочее. Ну да, там чуть-чуть, наверное, потеря будет. Но небольшая, он достаточно точно работает. Потому что если мы не шизы и не хотим юзать циклы, то обычно для этого юзается полиморф, виртуальная функция. Не совсем понял. Поглощать смерть мало. Да, я знаю, там, ну, говорю, да, зависит от того, как, наверное, это зеркало делает. То есть он что-то себе немного забирает, он забирает себе. Но это, типа, можно установить. То есть, блин, короче, да, было бы прикольно попробовать это запрограммировать. Выглядит так супер просто. Проблема, типа, в количестве этих связей, их очень много. И проблема, типа, не совсем я сейчас понимаю в порядке, типа, я думаю, этим последовательностью, что один идет туда, потом идет туда, что смысл в том, что они поддерживают связь одновременно все друг с другом, типа, она установлена, все. Вот, все она есть. И по идее это конечное число, то есть это все, что вот происходит в комнате. Если у нас на 1 метр, представим, что это комната, ну, то есть тут 1 метр вверх и 1 метр сюда, и у нее типа 100 квадратов на каждую стену, 100 квадратиков, 100 квадратиков, 100 квадратиков и так далее. То по идее это вот все. Мы можем еще прибавить связь дополнительную, это вот когда сюда свет упал, и он еще с соседями своими общается. Типа он говорит соседу такой: кстати, я-то типа, у меня тут что-то сохранилось, отдалось, но я, правда, не уверен, как это сделать особо, поэтому неважно пока что, у меня как-то пока не додумался. Ну да, получается 300, ответ типа 300 тысяч 600. Типа, вот как-то так. Типа пикселей. Это сколько? Даже это не пиксели, это связи. Типа 300 тысяч 600. Сигналов. Будет правильно написать, наверное. $300 600 сигналов. Вот в такой комнате. С такой плотностью, типа, это этих пикселей, сетки, текселей, неважно, не знаю, как их назвать. Это получается все вот, как Фейнман говорил, типа, световая сеть, короче, network, он сказал. Вот это получается какой-то, типа, пиксель network или тексель network или что-то такое. Тексель. Окей, наверное, текселем. Просто тут нет текстуры, как бы. Я бы, наверное, отвязался от слова текстуры, просто назвал его пока что пиксель, типа пиксель network. И по идее, я не знаю, как это в реал-тайме делать и как это будет работать. Но по идее, как только, и если мы сможем это визуализировать еще все, то есть это нетрудно будет сделать, по идее. И если всю эту сеть вот завизуализировать, у нас куча информации о том, типа, где что находится, по идее, если это все правильно запаковать. То есть, типа, если здесь внутри окажется какая-то коробка, типа, какой-то кубик, который будет падать, прыгать или туда-сюда биться, нам не нужно делать какую-то модель физическую, нам достаточно по этим связям определять, даже если мы их перекрываем, эти связи, ну или как мы их перекрываем, типа, где мы находимся, только благодаря источнику света. Типа, мы понимаем, то есть если мы ставим источник света, мы понимаем, где мы находимся, типа того. И типа, можем ли мы проходить через это или нет. Потому что свет уже установил связь, и если он установил связь, значит, это что-то плотное. Ну, насколько плотное, это тоже вопрос. То есть, получается, если это вода, да, жидкость, ну, видимо, поэтому она искажает все, что вот мы видим связь, типа она ровная, как линия какая-то.
и мы смотрим, что от стены отразился этот фотон, бог его знает, что он дошел, она линия. Но если между нами мы ставим типа аквариум, какую-то воду, и она покачивается, получается вода, что делает вот этот лазер или типа эту нить берет, делает вот так вот постоянно. Мы вот видим на эту вот искаженную реакцию, которая туда-сюда вот так делает. Мы такие, окей. То есть она просто ее искажает туда-сюда. То есть это еще от материала зависит. Он как бы его пропускает, она идет, эта связь. Вот, она идет, ну, типа, ничего не поменялось. Но, а если она стоит, то она пропустит. Прозрачный, типа, объект будет, например, стекло, да. Ну да, если это вода, он еще его трясти будет, потряхивать. Фурипрон. Нагрев будет нагревать соседа. Это тоже влияет. Как отражается на цвете квадрата? Я не знаю, кстати, не думал об этом. Не 1 803 000, типа 300 на 600 же пикселей как раз. Не, это общее. То есть одна стена 50 000, а 6 стен... ты имеешь в виду... Сейчас. 500... Может быть, я неправильно посчитал, действительно. Ну, типа есть у одного пикселя здесь 500. У всей вот этой стены, на 100, у нас получается 50 000 связей. 50 000. Погодите, а их не меньше разве будет наоборот? А их разве не меньше будет? Потому что связь уже установлена с кем-то. Их может быть наоборот меньше? Типа я слишком много посчитал, потому что когда мы отсюда начинаем, я типа, получается, посчитал вот эту связь отсюда сюда. Это правильно. Это, видимо, зависит от того, насколько глубоко мы хотим пойти, судя по всему. Не, все правильно. Потому что этот цвет... Это я считаю, кто был input, кто output, типа от кому сигнал пришел. Это мы считаем, типа от источника света пришел сигнал, и он связался со всеми остальными. А от источника пришел сигнал со всеми остальными. То есть эта сеть, короче, она еще дальше, видимо, идет. В зависимости от того, насколько глубоко мы хотим пойти, судя по всему. Наверное. Так что, не меньше. Оно, получается, у одной стены 50 000 связей. У 6 стен мы, если посчитаем просто, 50 000 на 6, 300 000 плюс 600. Первые плюс 600 это все пиксели, которые были подсвечены источником света. Получается, да, 300 600 сигналов. Вот. Как-то так. Придумать ухищрение, оптимизацию. Зачем? Мы же не в 1980-м или что типа того. Где там выдумывали, типа, разные... а зачем? Блядь, у нас такие видеокарты, типа... я не хочу сейчас сидеть, я такой... Я уже смотрел эти все уроки, ребят, где там на основе там объясняют графические API, мы запускаем, а теперь давайте попробуем сделать там одну фигню, да, вот как вот люди делают, типа, свет на поверхностях и так далее. Я на все это посмотрел, я такой покачал головой, да, прикольно. Но это все как-то, мне лично не интересно вообще. Там всякие методики, это типа, это разные идеи, которые зависели от того, какое у них было оборудование на тот момент, какие были технические ограничения. И ты смотришь на это и такой, я сейчас попробую повторить, как было, и так далее. Мне не супер интересно. Я посмотрел, как это работает, то есть я посмотрел, как делали, в смысле. Я такой, окей, это прикольно. И наверняка на этом нужно будет основываться, чтобы какие-то другие задачи решать. Но мне просто скучно. Вот и все. Поэтому я подумал, как бы я сделал так, чтобы мне было интересно, как бы я интерпретировал, эти вещи компьютера. То есть мне не очень интересно, типа, разговаривать, как другие люди разговаривали, наверное, 30 лет назад. Слушайте, это немного.
300 600 сигналов. А что они будут в себе содержать? Наверняка это мощность будет. То есть это у нас есть 1 байт, получается. Какой байт? Погодите, это float. Это будет 1-0, то есть 0, 1, и там дохуя всего. Собственно, 4 байта. Угу. Четыре байта. Одна информация, это мощность. Дайте подумать. Мощность 4 байта. Это у нас мощность, да. У нас есть еще плотность сетки, но типа пофиг на это пока что. Пока что пофиг. Что показано, что типа что из себя представляет этот пиксель 3D-шный. 4 байта на мощность света. И типа этой мощностью как раз таки можно рисовать цвета, да? Типа либо черный, либо белый. По идее, если мы это в цвета запакуем, что там RGB у нас, да? Ну, наверное, монохромная, я не шарю, но, наверное, там как-то можно в шейдере это прописать. Пока что, наверное, одной достаточно будет. Это все, что нужно. Не знаю, я думаю. Ну, как будто бы пока что, да. Как будто бы. Я не знаю, что я сделал. Окей. Лол, ну да, я просто, да вроде бы все. Ну типа 300 тысяч на 600 сигналов получается. Нет, погодите, расстояние сетки. Нет, расстояние. То есть я даже не указываю, куда он смотрит или что-то в этом роде. Я даже не знаю, как он видеть будет их. Типа, как один квадратик видит другие квадратики. Типа, вообще без понятия. Ну вот, типа, есть две точки, они между собой связываются, и нам нужно расстояние какое? Что это за расстояние? Нужно ли его сохранять? Тоже не уверен. Ну ладно, пока что посчитаю, у нас 300. Тут я сделал невероятно. Кстати, у 11 Windows единственное, что прикольно они сделали, это, наверное, калькулятор. Тут прикольные штуки. Вот, можно так вот делать, нажимать всякие это. Можно флипать. Можно сделать просто Word. То есть кликать. Это такая фигня. Такой убрал, флипнул. Вот. Это в 10-м было? Ну, я не видел. Да? Он был все это время? Да, потому что я пользовался старым калькулятором. Ну, значит, это старый калькулятор. Я не знал. Ладно, так. 300, 600. 4. 1 202 400 байт. 1 202 400 байт. Это у нас сколько? Сейчас скажу. Миллион. Так. 6 стен. Один источник. Один свет. Один свет. Там плюс типа один свет, потом 6 стен. 6 стен. Одного 6 стен по 1 метру. Сетка 1 метр на 10 дециметров. Здесь на 1 метр.
Я не знаю, как записывать математики, пофиг. Короче, итого у нас сколько всего будет? 1 202 400. 1 202 400 байт. А это... 200, я забыл, 100 килобайт, 1 200 000, я забыл, короче, как считают, сори. Тут я 202 400 байт в мегабайтах. Это все мегабайт. То есть 1 000 000 точно. Окей, килобайт. У нас 1000 килобайт. 2 килобайта, 20, 200. Окей, мегабайт, да. Окей. 1 и 2 мегабайта. Что там? МБ. 1,2 мегабайта. В целом это фигня, учитывая, вспомнить сколько, кстати, это же фигня, да? Типа текстура, погоди, 4К текстура. Сколько? Ну, окей, ну текстура сжатая, ладно. Да, окей, 1080p не сжатая. BMP 1920 на 1080. Это мы говорим про, типа, про пиксели, количество пикселей. А в количестве пикселей, это если мы не берем альфу какой-нибудь, мы умножаем на 3. То есть красный, зеленый, синий. Это уже 6 мегабайт. Это уже 6 мегабайт. Это если вот... Ну, это я какую-то текстуру странную взял, да, 1920 на 1080. Это скорее про монитор говорю, это сколько. И этот скриншот будет не сжатый весить, типа 6 мегабайт. Ну, короче, по идее, это хуйня для видеокарты, кстати. То есть получается, что у нас, типа, собственно, 300 600 этих сигналов, но по факту все это весит нихуя. Ну, то есть, это вообще смешно. Это для одного, это получается 1 метр с сеткой в 10 дециметров. То есть, получается, в одном метре будет 10 на 10 квадратов всего лишь. Это на 1 метр. Чем длиннее будет стена, чем больше будет пространства, тем будет тяжелее, естественно. То есть это уже как бы немножечко на дизайн-то влияет. А что будет, если типа вот этой закрытой комнате добавить окно, которое выходит в поле? Да, лучше не добавлять окна, наверное, пока что. Пока что лучше об этом не думать. Пока что лучше об этом не думать. И оттуда еще приходит солнце, знаете, свет оттуда заходит еще. Да, не, лучше с малого начать, с пещеры, короче. Ну, не факт, что он, кстати, взорвется, комп. Даже интересно проверить, насколько выжить можно все это. Да, интересно будет глянуть. Ну, по идее, 1,2 мегабайта для видеокарты это смешно. И я просто не знаю, насколько... Во-первых, я не знаю, кстати, как строить эти связи. То есть, учитывая, что видеокарта, она у нас работает, она много-много-много ядерная, гипертрейдинг, там у них там гиперпоточность, или как это перевести, у них вот это все идет, они друг от друга ничего не знают, и они хуярят. Типа, в целом, это даже подходит, учитывая вот эти количество сигналов, которые я типа делаю, это даже подходит под то, что я делаю, по идее. Хотя вот я не знаю, как лайтмапу высчитывают, возможно, лайтмапу так и высчитывают, как я сейчас, кстати, делаю. И вообще эта идея, наверное, пришла как раз таки, потому что я в Source Engine что-то делал. Но закончился буфер памяти, вау, в фотошопе, нихуя себе.
Да, и это если мы дециметр, типа, берем. А что произойдет, если сантиметр возьмем? Ну, типа, все умножается, походу, на 100. Это если сантиметровая сетка у нас будет, если мы будем воспринимать ее как сантиметр. Я не знаю, есть ли смысл, на самом деле, сантиметр и так далее воспринимать. Может быть, есть. Потому что мы сразу знаем, что, окей, у нас здесь какая-то там модель и так далее. Хотя в то же время, типа, в 3D всегда это непонятно. Поэтому, типа, многие, типа, просто вот в движках, типа, делают, что, мол, это юнит и все, модели. А вы делаете модели, подгоняете ее, типа, под какой-нибудь эталон, например, не знаю, глазомер какой-нибудь, что, мол, окей, стул имеет такой размер, там, или стол, да, и все такие, ну, окей, значит, понятно, за человека мы примерно такого будем делать, что-то такое. Поэтому в некоторых играх там что-то не то делают, и иногда ходишь в ней от первого лица и чувствуешь себя, что ты какой-то слишком маленький на фоне всего остального. Делаю игру. Сборы на 15. Я убрал эти сборы все. Я откладывать буду просто отдельно. Технология рейтрейсинга. Да нет, там... Да, не, ну, у NVIDIA это просто там рекламка. Там не суть, типа, они хуйню какой-то страдают. А основной смысл это сколько памяти я могу двигать сейчас в таком стиле. Вот что от видеокарты этих требуется в основном. И как я этим буду пользоваться. Ну, короче, какая-то такая идея, то, как делать 3D-рендер. Типа рейтрейсинг, да, типа. Но я бы не называл их лучами, я бы называл их сигналами. Что это, по сути, информация. Типа, сколько информации мы передаем между этими квадратами. Почему квадраты? Не знаю, я понял, что если хочешь что-то точно описать, типа, просто это подели на сетку. Тебе просто проще будет жить, и так будет веселее в целом. Да, и так просто проще. Потому что так будет прикольно. Не знаю. Будет ли оно в реальном времени все высчитывать? Скорее всего, да, это не так много для видеокарты, по идее. Я просто не совсем понимаю, как код писать так, что там же, типа, мы делаем какой-то буфер, а если окей, это я еще не придумал, а как, собственно, вот где-то находится источник света, типа, какой-то источник, да, неважно какой, что-то, что дает энергию вот этим частям, что, мол, он находится в этой коробке какой-то, которая выглядит очень похоже на то, как она выглядит, как делают это физичные всякие эти модели. Погодите, так это... Окей, мне нужно... Вот в Quake, ну и в Source вот эти BSP partitioning есть, где типа делают 3D-комнаты, что такое? 3D-информацию, какая-то такая фигня. И вот эти они делают 3D какие-то штуки, и внутри них что-то мы делаем. Может быть, вот надо почитать про это, может быть, что-то такое нужно. И когда мы внутри, мы, типа, какой-то пиксель смотрит в эту сторону. Непонятно, нужен ли вообще, кстати, поворот. По идее, нужен. Ну да, и иначе как мы, собственно, это потом искривлять все будем, да, разными матрицами. Ну да, ну то есть, короче, идея, наверное, в том, что не думать... что если у нас вот здесь вот точки есть, нужны ли нам вот эти боковые, на самом деле, точки, если нам достаточно этой точки? Но в то же время, если видеокарта все делит типа на треугольники, то получается это вот эта фигня уже. То есть, типа это, у нас есть вот эти нормали, и они типа выстреливают. Но мне не нужны они, наверное, мне нужно только это. Зачем мне ебучие треугольники, кстати? Не совсем понимаю. По Nintendo, спасибо огромное за 32 месяца. Каждый кадр обновляет свет по связям налаженным. Получается так, да. Просто я не совсем понимаю, что делать с треугольниками, потому что если мы делаем полигонами это все, и если это квадрат, видеокарта это разделяет потом на треугольники вроде сама. Не знаю, пофиг на это или нет, я не уверен, нет, не уверен, что пофиг.
Ну как раз-таки, наверное, этот центр проще вычислять через треугольник. Типа центр треугольника. А квадратор центра разве тяжело находить? Ну, не совсем. Мы можем два треугольника использовать и использовать центр в этом квадрате. Не знаю, не уверен, нужно ли нам это. Минимальным количеством сторон. Пиксельный треугольник. Ну, это я типа их пикселями просто называю. Так-то, ну, то есть я придумал какую-то модель, где что-то вот это происходит, но тут проблема в том, что мне нужно работать с видеокартой и понимать, как она работает и как интерпретировать эту информацию. Весит она немного, это радует. Вот эта большая комната, небольшая комната весит немного. И если мы сейчас, погодите, вот если вот поделить, ну ладно, я попробую представить метр и поделить его на 10 на 10. Ну типа это я примерно, да? Ну, вроде бы это будет примерно как в Майнкрафте. Разрешение будет примерно как в Майнкрафте, по идее. Примерно такое. Ну, в смысле, вот у стороны куба. Ну, что могу сказать? Спасибо! Там сколько? Там 8, и там И как раз... все эти расчеты только для того, чтобы рассчитать, где лучше инженеру ставить раздатчик на карте или точка, бля. Спасибо большое, спасибо. 1 метр в 16 квадратов. 16 квадратов в плане. Не, я про текстуры говорю в Майнкрафте. Типа, сколько у них на одном блоке, у них же блоки все одинаковые. Получается, у блока он тоже на определенных, ну, на пиксели как раз-таки разделен, на текстили эти. И там, скорее всего, 8, как я понимаю. Или 16. Там 16 на 16. Окей. А размер у него, типа, ну, получается, это даже меньше. Я не уверен до сих пор, нужно ли это, типа, 10 на 10, это, типа, в метрическую какую-то систему превращать и прочее, есть ли в этом какой-то смысл. Возможно, нет с точки зрения того, как я буду упаковывать, кстати, материал, типа, в память, и, скорее всего, там что-то лишнее будет и прочее, и, типа, все будет упаковываться, опять же, двойками. Нормально. Типа того. То есть от этого можно отказаться. Это просто была идея, типа, неважно. Так. Текстура есть. Да есть, да. Тут, нет, тут дело не в этом. Дело в том, как свет не запекать. Типа того. Запекать это все прекрасно, но типа мне интересно было бы его динамичным сделать и так, чтобы он прикольно выглядел, наверное. Интересно просто посмотреть, что можно с видеокартой сделать. Сколько сильно ее можно выжать, если все сделать правильно? Наверное, очень сильно. И мне интересно, где это очень сильно. Да, прикольно. Нормально. Сохраним. Окей. Рендеринг метод. Не совсем понял в плане. Я же про полигоны говорил. Так, окей, я дальше смотрю. Trouble that people have with the atoms. The inconceivable nature of nature. When we were talking about the atoms, one of the trouble that people have with the atoms is that they're so tiny and it's so hard to imagine the scale. That the size of the atoms are in size compared to an apple is the same scale as an apple is
to the size of the Earth. And that's a kind of a hard thing to take. And you have to go through all these things all the time. And people find these numbers inconceivable. And I do too. And the only thing you do is you just change your scale. I mean, you're just thinking of small balls, but you don't try to think of exactly how small they are too often, or you get kind of a bit nutty, all right? But in astronomy, you have the same thing in reverse, because the distances to these stars are so enormous. You know that light goes so fast that it takes a few seconds to go to the moon and back, or it goes around the Earth 7.5 times in a second. And it goes for a year, 2 years, 3 years before it gets to the nearest other star that there is to us. But all our stars are the stars that are nearby in a great galaxy, a big mass of stars, which is called a galaxy, a group. But our galaxy is, what is it, something 100,000 light years, like 100,000 years. And then there's another patch of stars. It takes 1 million years for the light to get here, going at this enormous rate. And you just go crazy trying to make too real that distance. You have to do everything in proportion. It's easy, you say, with the galaxies are little patches of stars, and they're 10 times as far apart as they are big. So that's an easy picture, no one gets it. But you just go to a different scale. That's easier. And once in a while, you try to come back to Earth scale to discuss the galaxies. But it's kind of hard. The number of stars that we see at night is only about 5,000. But the number of stars in our galaxy, the telescopes have shown when you improve the instrument. Oh, we look at a galaxy, we look at the stars. All the light that we see, the little tiny influence, spreads from the star over this enormous distance of 3 light years for the nearest star. On, this light from the star is spreading. The wavefronts are getting wider and wider, weaker and weaker, weaker and weaker, out into all of space, and finally the tiny fraction of it comes in 1 square, eighth of an inch, tiny little black hole, and does something to me, so I know it's there. Well, to know a little bit more about it, I'd rather gather a little more of this tiny fraction of this front of light. And so I make a big telescope, which is a kind of funnel, that the light that comes over this big area, 200 inches across, is very carefully organized, so it's all concentrated back so it can go through a pupil. Actually, it's better to photograph it, or nowadays to use photocells, they're better instruments. But anyway, the idea of the telescope is to focus the light from a bigger area into a smaller area so that we can see things that are weaker, less light. And in that way, we find there's a very large number of stars in the galaxy. There's so many that if you tried to name them, 1 a second, naming all the stars in our galaxy, and I mean all the stars in the universe, just this galaxy here, it takes 3,000 years. And yet that's not a very big number. Because if those stars were to drop $1 bill on the Earth during a year, each star dropping $1 bill, they might take care of the deficit which is suggested for the budget of the United States. So you see what kind of numbers we have to deal with. At any rate, I think that the numbers are a problem in astronomy, the sizes and numbers, and the best thing to do is to relax and enjoy the tininess of us and the enormity of the rest of the universe. Of course, if you're feeling depressed by that, you can always look at it the other way and think of how big you are compared to the atoms and the parts of atoms, and then you're an enormous universe to those atoms, so you can sort of stand in the middle and enjoy everything both ways. But the great part of astronomy is the imagination that's been necessary to guess what kinds of structures, what kinds of things can be happening to produce the light and the effects of the light and so on of the stars that we do see. And I could take an example, an historical example. See, many times in science, by using imagination, you've imagined something which could be, according to all the known knowledge of the laws, and you don't know whether it is yet or not. And that's very interesting. There's a creative imagination, you'd like to call it, not just imagining things that are relatively easy, but something different. And to take an example of a star, as we understand it, the ordinary star like the sun is a great big ball of gas, of hydrogen. It's burning up the hydrogen and so forth, and it's an enormous mass of gas. And it's held together by gravity. You don't have to always understand gravity as curved space. It's good enough for this purpose that force inversely is square of the distance. When things are closer together, the force is stronger. And it pulls everything together. By the way, that's why the world is round, because the globe of Earth is pulled together as much as possible, and if it had a great mountain and an irregularity of a bump or so, it would be pulled in by gravity and it all gets smooth. Rocks aren't strong enough to hold
bump much bigger than a few miles, and Mount Everest is our biggest bump. But on the moon, where the gravity's less, the bumps are higher, the mountains are bigger on the moon. Anyway, to get back to the star, it's all held together by gravity, and it's got a nuclear fuel, which we haven't been talking about, that's burning up the hydrogen and generating energy, which keeps things going, and after a while it would use the fuel up. People began to think about what would happen then. And it would be possible to just be gas sort of hanging around, keeps things going, and after a while it would use the fuel up. And people began to think about what would happen then. And it would be possible to just be gas sort of hanging around, held together by gravity, but quiet. But another possibility was to think, if I push the stuff together closer, the gravity is stronger. Would it hold together? Well, if you push a little bit together, the pressure increases. When you push gas together, there are more atoms and they pound harder, so the pressure's higher, but the gravity's stronger. And it turns out the pressure wins, so it would just come out again. If you push a star in like that, it oscillates. And there are some stars that are oscillating and vibrating and so on, but it turns out if you keep on analyzing it and you push it together very far to the incredible concentration that the whole mass of the sun is down to the size of the Earth or smaller, then it turns out all the nuclear matter, all the nuclei of the atoms are all stuck next to each other tight. The electrons are, spaces where the electrons are, is all squashed out, and it comes out that when you get to that far, the gravity's strong enough, has overpowered the pressure again. Even though the pressure's got to be enormous, the gravity's got to be even more enormous, and the thing will stay steady at a different size and be nothing but a neutron's nuclear matter, nothing, solid nuclear matter. And this is a possibility was worked out by Oppenheimer and Volkoff, and it's called a neutron star. And people waited to see if there were any such neutron stars for years, until recently they found these strange pulsars which emit flashes of radio waves, and later they found light, which can go 30 times a second, for instance, the fastest ones, or maybe 10 times a second, or 1 a second. And at first, that's very mysterious. You're used to stars being big and slow, and how can anything in a star move in a 30th of a second? Well, these things are very small neutron stars, and they're spinning very fast. And there's some, for reasons not yet understood, they're emitting a beam of radio waves, like a searchlight in an airport or something. Those things that go around, boop, boop, boop. So we get the flashes, tick, 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 that fast. To imagine a star the mass of the sun doing something, turning so fast as 30 times a second is another one of these big number, hard to conceive imaginary things, okay? And the whole idea that there could be a star of such enormous density that a teaspoon would weigh so much that of the matter that if you put it down on the Earth's surface, it's so heavy it'll just plow right through to the center of the Earth, and things like that. It took a lot of imagination. It comes out of the mathematics and the analysis and all this that help you to make sure you're not making a mistake. And it turns out that such a star was possible, and it turned out later, in fact, they do exist. And that's a good example of how imagination is a useful thing and produces a guessing ahead of time and how we make advances by using it. Besides just the very difficult thing of imagining all the things that might be up there to explain the things we see. In the case of astronomy, we have a large number of things that we see that we are not yet quite clearly got the imagination to see what it is that's producing it. Quasars are very powerful sources of light and radio waves for very great distances. We can see them because they're so bright. And the exact cause of their sources is only gradually being recently understood in terms of another nutty concept of imagination, the black hole, which is something that comes from following the logic of the gravity theory of Einstein to its ultimate, working out the consequences in crazy circumstances. Suppose you had an amount of matter so great that the gravity force is so much that even light trying to get out falls back. Nothing can go faster than light, and nothing could escape. You couldn't see it. How would you get there? If you had a lot of matter to start with, it could fall together and get into this condition that no longer could the light come out. And so you would have this thing which would continue to attract things to it. Things would go in and nothing would come out. That's called a black hole.
And you say, well, how can a black hole, which is absorbing everything, make all this energy that we see? Is that an explanation of the quasar? Actually, it may well be, because if the things are falling in don't go plunk in, but go around, falling in by swirling, then as they fall in and irregularly and so forth, and in the fast motions that it produces, they go down this whirlpool, they generate a lot of energy and friction and so forth, and different kinds of effects, magnetic and electric effects, that could make the jets of matter that come out of the quasar and the radio galaxies in ways that are not really understood. We don't have a real picture of why there are jets of radio waves and so matter emitting radio waves in galaxies. There are galaxies in which great jets have come out of, big clouds of matter on each side, which are emitting radio waves. So there's some kind of a source in there that sort of gets wound up and shoots these jets of material out with tremendous. Энергия свойств нагревативы, почему у фотонов в видеоспектре нет свойств? В плане, почему они не греют или что? Так это видимый спектр? Я не знаю, просто это скорее видимые волны, которые мы определяем, но там, наверное, другие волны, я не шарю, не знаю. Я не понял вопроса, если честно. This energy gets wound up and shoots these jets of material out with tremendous energy and shoots these jets of material out. Типа, а почему не нагревает зеленый цвет? Или разве только красный? Разве инфракрасный только нагревает? Другое же тоже нагревает. Там же смысл в том, что типа что-то, какой-то свет поглощается, какой-то нет, в зависимости от материала. То есть какой-то материал будет нагреваться больше, чем другой. И типа все вроде бы будет нагреваться или нет, в зависимости от того, как он отразит. Я не шарю. Не знаю. Tremendous energy, and it's guessed that these jets, so there's some kind of a source in there that sort of gets wound up and shoots these jets of material out with tremendous energy, and it's guessed that maybe that's a black hole somehow or other. And the somehow or other is the challenge of imagination, which has not yet been answered by anybody with any great confidence. Anybody with any great confidence. 6. Это last. Сколько еще? USB of an ordinary. 6. Вот на этой. Я по пицце схожу. А сколько время? Уже почти 9. Ну, что я сейчас досмотрю, спать пойду. Че буду, ребят?
You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person. Сфоткаешь, что кажется в центре головы, черная дыра, которая держит голову в виде спирали. Да, прикольно. Ну, не знаю, с тех пор, наверное, не то, что прям много чего узналось, но в любом случае был бы прикольно, если люди дольше могли жить, да. Person who to imagine. You asked me. You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens they got interested in this thing, and they learned all this stuff. They're just people. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say you take an ordinary person who's willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist. Well, when I'm actually doing my own things and I'm working in the high, the deep and esoteric stuff that I worry about, I don't think I can describe very well what it's like. First of all, it's like asking a centipede which leg comes after which. It happens quickly, and I'm not exactly sure what flashes and stuff go in the head. But I know it's a crazy mixture of partial equations, partial solving the equation, then having some sort of picture of what's happening that the equation is saying is happening, but they're not that well separated as the words I'm using. And it's a kind of a nutty thing. It's very hard to describe, and I don't know that it does any good to describe it. And that is something that struck me that's very curious. I suspect that what goes on in every man's head might be very, very different. The actual imagery or semi-imagery which comes. And that when we're talking to each other at these high and complicated levels, and we think we're speaking very well, and we're communicating, but what we're really doing is having some kind of big translation scheme going on for translating what this fellow says into our images, which are very different. I found that out because at the very lowest level, I won't go into the details, but I got interested in, I was doing some experiments, and I was trying to figure out something about our time sense. And so what I would do is I would trying to count to a minute. Actually, say I'd count to 48, and it would be 1 minute. So I'd calibrate myself, and I would count a minute and 48. I think I was counting seconds, but it's close enough. And then it turns out if you repeat that, you can do very accurately. When you get to 48 or 47 or 49, not far off, you're very close to a minute. And I would try to find out what affected that time sense and whether I could do anything at the same time as I was counting. And I found that I could do many things. I could, there were some things that not. For example, I had great difficulty. I was in the university, and I had to get my laundry ready. And I was putting the socks out, and I had to make a list how many socks, and it was something like 6 or 8 socks, and I couldn't count them because the counting machine was being used, and I couldn't count them until I found out I could put them in a pattern and recognize the number. And so I learned a way after practicing by which I could go down the lines of type in newspapers and see them in groups 3, 3, 3, 1, that's a group of 10, 3, 3, 3, 1, without saying the numbers, just seeing the groupings. And I could therefore count the lines of type I practiced in the newspaper at the same time I was counting internally the seconds. And so I could do this fantastic trick of saying, 48, that's a 1 minute, and there are 67 lines of type, you see. It was quite wonderful. Wow. And I discovered many things I could read while I was, yes, I could read perfectly all right while I was counting and get an idea of what it was about. But I couldn't speak. I couldn't say anything. Because, of course, I was when I count, I sort of spoke to myself inside. I would say 1, 2, 3, sort of in the head. Well, I went down to the breakfast,
And there was John Tukey was a mathematician down at Princeton at the same time, and we had many discussions, and I was telling him about these experiments and what I could do. And he says, that's absurd, he says. He says, I don't see why you would have any difficulty talking whatsoever, and I can't possibly believe that you could read. So I couldn't believe all this, but we calibrated him. It was 52 for him to get to 60 seconds or whatever. I don't remember the numbers now. And then he'd say, all right, he said, what do you want me to say? Mary had a little lamb. I can speak about anything. Blah, 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 blah. 52. It's a minute. And he was right. And I couldn't possibly do that. And he wanted me to read because he couldn't believe it. And then we compared notes, and it turned out that when he thought of counting, what he did inside his head when he counted was he saw a tape with numbers that when clink, 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 the tape would change with the numbers printed on it, he could see. Well, since it's sort of an optical system that he's using and not voice, he could speak as much as he wanted. But if he had to read, then he couldn't look at his clock. Whereas for me, it was the other way. And that's where I discovered, at least in this very simple operation of counting, the great difference in what goes on in the head when people think they're doing the same thing. That's where I discovered that he couldn't look at his clock. Whereas for me, it was the other way. And that's where I discovered, at least in this very simple operation of counting, the great difference in what goes on in the head when people think they're doing the same thing. And so it struck me, therefore, if that's already true at the most elementary level, that when we learn the mathematics and the Bessel functions and the exponentials and the electric fields and all these things, that the imageries and method by which we're storing it all and the way we think about it could be really, if we could get into each other's heads, entirely different. And in fact, why somebody sometimes has a great deal of difficulty understanding a point which you see as obvious, and vice versa, it may be because it's a little hard to translate what you just said into his particular framework and so on. Now I'm talking like a psychologist, and you know I know nothing about this. Suppose that little things behaved very differently than anything that was big. Anything that you're familiar with. Because you see, as the animal evolves and so on, and his brain evolves, it gets used to handling, and the brain is designed for ordinary circumstances. But if the gut particles and the deep inner workings were by some other rules and some other character, they behaved differently, they were very different than anything on a large scale, then there would be some kind of difficulty in understanding and imagining reality. And that difficulty we are in. The behavior of things on a small scale is so fantastic. It's so wonderfully different, so marvelously different than anything that behaves on a large scale. You say electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly. They act like a kind of a fog around the nucleus. No, they don't exactly. And if you would like to get a clear, sharp picture of an atom so that you can tell exactly how it's going to behave correctly, have a good image, in other words, a really good image of reality, I don't know how to do it. Because that image has to be mathematical. We have a mathematical expression, strange as mathematics, I don't understand how it is, but we can write mathematical expressions and calculate what the thing is going to do without actually being able to picture it. It would be something like a computer that you put certain numbers in and you have the formula for at what time the car will arrive at different destinations, and the thing does the arithmetic to figure out what time the car arrives at the different destinations but cannot picture the car. It's just doing the arithmetic. So we know how to do the arithmetic, but we cannot picture the car. No, it's not 100% because for certain situations, a certain kind of approximate picture works. That is simply a fog around the nucleus that when you squeeze it, it repels you, is very good for understanding the stiffness of material. That it's a wave which does this and that is very good for some other phenomenon. All right? So when you're working with certain particular aspects of the behavior of atoms, for instance, when I was talking about temperature and so forth, that they're just little balls is good enough, and it gives a very nice picture of temperature. But if you ask more specific questions and you get down to questions like, how is it that when you cool helium down, even to absolute zero where there's not supposed to be any motion,
It's a perfect fluid that hasn't any viscosity, has no resistance, flows perfectly, and isn't freezing. Well, if you want to get a picture of atoms that has all of that in it, I can't do it, you see. But I can explain why the helium behaves as it does by taking my equations and showing that consequences of them is that the helium will behave as it is observed to behave. So we know we have the theory right, but we haven't got the pictures that will go with the theory. And is that because we're limited and haven't caught on to the right pictures? Or is that because there aren't any right pictures for people who have to make pictures out of things that are familiar to them? Well, let's suppose it's the last one. That there's no right pictures in terms of things that are Куево, спасибо огромное за 2 месяца. Спасибо тебе большое. familiar to. Well, let's suppose it's the last one. That there's no right pictures in terms of things that are familiar to them. Is it possible then to develop a familiarity with those things that are not familiar on hand by study, by learning about the properties of atoms and quantum mechanics, by practicing with the equations until it becomes a kind of second nature, just like it's second nature to know that if two balls came toward each other, they'd smash into bits. You don't say the two balls, when they come toward each other, turn blue. You know what they do. So the question is whether you could get to know what things do without better than we do today. You know, as the generations develop, will they invent ways of teaching and so that the new people will learn tricky ways of looking at things and be so trained, so well trained, that they won't have our troubles with the atom picturing. There's still a school of thought that cannot believe that the atomic behavior is so different than large-scale behavior. I think that's a deep prejudice. It's a prejudice from being so used to large-scale behavior. And they're always seeking waiting for the day that we discover that underneath the quantum mechanics, there's some mundane, ordinary balls hitting or particles moving and so on. I think they're going to be defeated. I think nature's imagination is so much greater than man's, she's never going to let us relax. Ну, неплохо. Ебать, охуенно. Прикольно. Жесть, Фейн гений, конечно. Не уверен, что круче кто-то может объяснять эти вещи. Да, это было круто. Мне понравилось. А вот ролик. Вот ролик. Так, чё? Мне было весело, но теперь мне скучно. Так. Про теорию струн? Не, мне не интересно. Спасибо большое. Welcome back, сучка! Спасибо, Хелга, спасибо огромное. Так. Майн у меня там перестал работать. Мне нужно было что-то там переустанавливать, еще какую-то херню делать. Время тратить, короче, на это. Тест? Не, не хочу. Я не хочу. Так, завтра с ребятами встречаемся. Я не знаю, во сколько я завтра подрублю. Не, сейчас не курю. Так. Да, было прикольно с вами посмотреть. Спасибо, ребят, что заглянули. Я, наверное, пойду.
Задерживать стрим не буду. Мне, в принципе, я сейчас пока что ничего делать не хочу. На стриме, по крайней мере. Или Dangerous. Да, я по превью вижу, прикольно. Dangerous, да, он заработал. Увижусь я с вами завтра. Может быть, не завтра, кстати, нет, я не обещаю. Ну, я завтра с ребятами встречаюсь. Спасибо мне! Наше время, наши дни. Спасибо большое. Лейн? Или что это? Может, Какой-то ремикс. порви себя. Типа это. Я скину в чат, мне не супер интересно, но спасибо большое. Спасибо за донат. Это, я пойду, я не знаю, завтра я приду или послезавтра с ребятами, я завтра встречаюсь. Мы сейчас в Сербии. Завтра встречаемся. Да. Так. Да, я не знаю, во сколько я освобожусь. Может быть, завтра время будет. Пока что я не хочу стримить. Мне нечего стримить. Я вот посмотрел Феймана. В принципе, на этом все. Надеюсь, что на следующей трансляции будет лучше намного. Намного лучше. Все, спасибо огромное. Спасибо большое. Вам сердечко, ребят. Набирать сил, высыпайтесь. Скоро увидимся. Давайте. Всем пока. Спасибо, что заглянули. Пока, ребят.